Hej, witam was w kolejnym odcinku z gry Mass Effect 3. Jesteśmy na Normandii, skończyliśmy misję na Palawenie, następna w kolejności jest misja na Surkesz, ale zanim się tam udamy, chciałabym ogarnąć parę aktywności pobocznych, zobaczyć jak wygląda sprawa z lataniem między układami, czy mogę coś tam znaleźć, czy są tam jakieś dostępne zasoby, misje czy cokolwiek. Chciałabym, jeśli to możliwe, wrócić na Cytadelę i zahaczyć o kilka osób tutaj na miejscu. Między innymi, proszę, naszego prymarchę nowego, którego jeszcze nie miałam okazji zaczepić. Commander, thank you for allowing me the use of your ship and for going along with this plan. Garrus said he had to attend to the Normandy's weapons systems. Something about calibrations. Nie. Sounds like Garrus. Tak, bardzo jak I'm Garus. sorry to say the Asari counselor won't be joining us. She thinks there's too much bad blood with the Krogan. She may be right, but there'll be a lot more blood. Real blood, if we don't try. When you put it that way. The sooner we have this summit, the sooner we'll know. Is there something else I can help you with? No tak, chciałabym chwilę porozmawiać. I tak, przy okazji ptaszki też się z wami witają. Nie wiem, czy je słyszycie. Staram się zagłuszać. I understand this is a difficult time for you, Primarch, but Earth can't survive without reinforcements. Can I still count on your help? If the Krogan help us on Palaven, then I give you my word. How is it being the Primarch? Not what I imagined. The battle of all time is happening on Palaven, and I'm light years away, reading casualty reports in the millions. If I'm going to die, I want to be with my men, so there's no doubt we fought to the last soul. I understand. Leaving Earth to save it. It's one of the hardest things I've ever done. I'm not surprised. Garrus speaks highly of you. You never asked to be a leader, yet your people will die if you refuse. We find ourselves in similar circumstances. Let's hope the spirits grant us the strength to see it through. How are things on Palaven? The casualty reports are staggering. The Reapers are using our own tactics against us. Destroy the enemy with overwhelming force. I've seen the same on Earth. The strategist in me admires their brutality. The Turian in me knows I'm watching the destruction of 15,000 years of civilization. My civilization. Naprawimy to. Thank you, Primarch. My thoughts are with Palaven. And mine with Earth. Okej. Nic więcej raczej nie ma. Tutaj też się wiele zmieniło. Tygla mamy kilka nowych. O, właśnie te proteańskie pliki. To znalazłam właśnie na jednym z układów. Nie wiem, czy na planecie, czy gdzieś w przestrzeni, ale takich rzeczy trzeba szukać też. Tutaj raczej nic nie będzie. What do you mean, offline? I don't know. She's not responding, and I can't access the AI core diagnostics. You better get down to deck 3. Nie spodziewałam się, że to będzie teraz. No znowu mi się zwinął. Kuźwa, co jest? Nie wiem, co się dzieje. Zwija mi się gra do pulpitu. Mimo, że nic nie włączam takiego. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Commander, comm systems are going haywire. Whatever's happening is centered on deck 3. Dobrze, już See if you can get to EDI. I'll check the Już AI. idę do niej. Już idę. Idę ją spacyfikować. Idi. Coś ty odwaliła. Co tam, chłopaki? Co się dzieje? Adams? Joker, what's that sound? Fire extinguishers, Commander. Could be an electrical fire or something. I'm going in. Idi, mogłabyś nie robić pożarów na moim statku, bardzo proszę. EDI, talk to me.
Is there a particular topic you wish to discuss, Shepard? Edie? Jesteś niemożliwa. Yes. You're in Dr. Eva's body. Not all of me, but I have control of it. It was not a seamless transition. Tak, zauważyłam ten ogień. A transition? You blacked out on us for a while there. Correct. When we brought this unit on board, I began a background process to search for its information on the Prothean device. This eventually triggered a trap. A backup power source and CPU activated, and the unit attempted physical confrontation. Fortunately, I was able to gain root access and repurpose it as I saw fit. During this process, it struggled, thus the fire. Wspominałam już, że uwielbiam EDI. Jest cudowna. Edie, you need to alert us about incidents like this. You shouldn't have done this alone. Bringing the crew up to speed would have been counterproductive. All attempts to help would have been limited by reaction time. So if you're in there, are you still in the ship? I exist primarily within the ship. For optimal control, this unit should remain within Normandy's broadcast or tight beam range. Are you planning to take that body somewhere? Normandy's weaponry is not suited to every combat situation. This platform could provide limited fire ground support. You mean you could come with us? Correct. This body could accompany you to areas the Normandy cannot reach. Before we do that, I need you to guarantee this mech doesn't have any more surprises in it. Run whatever tests you can. Then we can talk about using it in combat situations. One moment. I am running trials. Oczywiście, I can send you a full report. że będziemy używać tego w walce. However, my first step should be restoring functionality to the Normandy to reassure the crew that all is normal. Just don't be surprised if the crew is a little wary of your new body. It was shooting at them a little while ago. An excellent point. I will take it to the bridge. Joker will also want to see it. Oj, będzie zadowolony. On that we can agree. Dobra, to skoro sprawę z EDI mamy załatwioną i jestem już na pokładzie 3. Doktor Czakłas, coś mi powiesz, Was that czyli... Edie who just walked by? Tak, Yes, it was. Joker is going to have a field day with this. tak będzie. Zdaję sobie z tego sprawę. Pójdziemy odwiedzić naszego kochającego kalibrować działo przyjaciela. Ciekawe, co nam powiedz. Our dreadnoughts have been lost in a matter of hours. I know, Primarch. I'm seeing the same numbers myself. They don't look good. We have to turn this around, and fast. Well, you can trust Shepard, sir. If anybody can get the Krogan to cooperate, it's him. He's an old friend of Urdnot Rex. Jestem. Hope friendship still counts for something in this war. Znaczy. I'm sure it will, sir. Poza tym, Garus, ty też jesteś jego kumplem, chciałabym zauważyć. Garrus. Didn't waste any time getting to work, I see. After what I've been through lately, calibrating a giant gun is a vacation. Gives me something to focus on. We're gonna need you for more than your aim. Oh, I'm ready for it. But I'm pretty sure we'll still need giant guns. And lots of them. Sovereign didn't go down without a fight. I doubt 1,000 more of his friends will be any different. Tam. Still not convinced I should have left Palaven behind. O Jezu. Wiesz, że Garus, jesteśmy dokładnie w takiej samej sytuacji. Ja doskonale wiem, co czujesz. Zatem bardzo się cieszę, że to ty kalibrujesz to działo. Całą 2 poświęciłeś na kalibrowanie tego działa i się opłaciło. There was a boy back on Earth. Couldn't have been more than 6 or 7. I watched him die as the Normandy escaped the attack. Somehow I'm still alive. And he's not. Being right about the Reapers has never felt much like a victory, has it? We both knew this fight would be tough. Damned if the Reapers haven't delivered. At least my government listened to me. Or pretended to. They finally gave me a task force as a token to shut me up. So you're their expert advisor now? Just followed your example, Shepard. Yell loud enough and someone will eventually come over to see what all the fuss is about. Not that they'll actually do anything about it. Until hell shows up at their door. Then they put you in charge.
Not like the old days, is it? Rogue Spectre and CSEC agents running and gunning outside the lines, making it up as we went along. We're actually respectable now. Kłóciłabym się z tym, czy Rada mnie szanuje. Ale inni pewnie tak. Yeah. I have a feeling that respect comes with a lot of sleepless nights. I can't even count how many lives are depending on us, Garrus. Well, when things are looking grim, and I'm pretty sure they will, just remember, a certain Turian friend of yours isn't sleeping any better, and he'd be more than happy to meet you at the bar and drink you under the table. Something else you want to talk about? Też obserwować porażkę życiową Sheparda, jak się schlywa. Wspominam ci, że nachlał się krogańskim trunkiem i żyje. Innego wykręciło na tamten świat. You mentioned you still had family on Palaven. My father is there. Sister, too. How long has it been since you heard from them? Long enough to be worried. I'm sure they're okay. That's the thing about getting old, Shepard. The platitudes get just as old. Pretty soon, blind hope is all we'll have left. And I hate being blind. I know you don't have any illusions about what we're up against, Garrus. How do you rate our chances? I know it looks bad now, but I think we can win this, Shepard. For the first time since we met, we're not alone in the fight. It's something I learned long ago in CSEC. An imminent and painful death has a way of motivating people. Instead of questioning your every word, whole civilizations are going to be begging you to save them. After what's happened to Palaven, you still believe that? I didn't say there wouldn't be casualties. It's something Turians are taught from birth. If just one survivor is left standing at the end of a war, then the fight was worth it. But humans want to save everyone. In this war, that's not going to happen. So what's this Reaper task force you've been running? After what happened to you out there in Batarian space, I knew time was running out. For all of us. The Citadel Council was a dead end, so I did something I never thought I'd do. I went to my father. He used to work for CSEC, didn't he? I seem to remember that the two of you didn't see eye to eye. To put it mildly. But he still had heavy pull in the Turian government. The Primarch, well, the old one, was a friend of his. So I went to my father and laid out everything we knew about the Reapers, from Saren all the way to the Collector base. I'm not sure even I'd believe it. I had to admit that parts of it sounded crazy, meeting Vigil, talking to Sovereign on Vermeer. But my father just listened. It's what he did in his days at CSEC, putting together all the pieces. If the connections were there, he wouldn't deny them, and he saw what we always knew. The Reapers were coming. I'm glad someone finally agreed. He did more than agree. He took it to the Primarch. I like his style. Except the Primarch wasn't as convinced. My father kept pushing and finally got him to commit some token resources. And if you call them a task force, it sounds like you did something about it. What did you do with it? As much as I could get away with. And a little more. We hardened our lines of communications, expanded emergency stockpiles across the colonies, improved our early warning detection protocols. You think it helped? I'd like to think it bought our fleet some extra time. We'll know when this war is over. So you can vouch for this new Primarch? Well, even if I couldn't, you go to war with the army you have. Will he live up to his word? I've never known Victus to lie. Play fast and loose with strategy, maybe, but betray an ally. Not his style. Then if he did try, well, we'll just find another Primarch. I noticed generals saluting you, Garrus. How far down the line of succession are you these days? Let's not go there. Primarch Vicarian, honored war hero. Somebody's gonna have to rebuild Palaven when this is over. Yeah, somebody who knows how to hold a hammer. Tak, młotek przede wszystkim, ale po wojnie polityka też jest istotna, Garusie. I tak, też zauważyłam, że salutował ci ten generał na Menae. That's all for now, Garrus. It's damn good to have you back. Wouldn't miss this fight for anything. Now, I'm sure somebody screwed up something down here. I want to get the old girl back in fighting shape. Proszę bardzo, jest w twoich rękach. A teraz zajdziemy do Liary.
Skoro już jestem na tym pokładzie. I co? Nie wiem co dalej. Do Jokera. A, do Jokera, tak. You're positive you don't want to come over and talk? No, the gun battery is nice and quiet. If I throw down some rugs, it'll get downright cozy. Garrus? I'll be fine, Liara. Just gathering some thoughts. All right. Liaro. Coś tutaj mamy? Nie. Coś tu nowego? Zapis przesłuchań agentki Cerberusa. Przesłuchujący przymierza 1. Patrz jakie ma implanty w twarzy. Przesłuchujący przymierza 2. Ci, ocknęła się. Agentka Cerberusa, niezrozumiałe. PP2, witaj. Wiesz gdzie jesteś? AC, niezrozumiałe. PP1, wiesz w jakie kłopoty się wpakowałaś? PP2, spokojnie, posłuchaj, nie będę kłamać. Masz kłopoty, ale to nie znaczy, że nie da się czegoś załatwić. Jeśli nam pomożesz, możemy. Wybuch. PP1, ach, kaszle, nic ci nie jest. PP2, w porządku, kaszle, ale cholera jasna, martwa, co? PP2, nie ma całej twarzy, jakiś oczny granat błyskowy? PP1, ja pieprzę, każdy w Cerberusie jest teraz tak zaminowany? Wow. O, hardcore. Im, to jest hardcore. Nie przeginasz czasem? Something on your mind? Just old memories. I spent a few weeks on Palvin's South Peaks when I was very, very young. A Turian there teased me a little, saying that the mountains went on forever. I remember believing him. When I looked up at Palvin from its moon, I saw those same mountains burning. Coś jeszcze? It's good to see you. Okej, nic więcej. Tutaj raczej też nic nie ma. To zejdziemy do... Czy Adams coś mi powie na temat tego... cyrku z EDI? Okej, nic do zareportowania, to nic do zareportowania. To jeszcze do naszej dziennikarki zajrzymy. Po misji głównej. Chyba nigdy w życiu do niej. We actually have a research department for that. They focus test looks, voice, manner. Apparently, girly is good. Sorry, pay more attention. Solarians relate to high-pitched voices. And Turians? Turians are nuts. A civilization of war nerds. Loyal viewers, but they write the creepiest fan mail. Właśnie mówiłam, że w zasadzie nigdy do niej nie przychodziłam, bo za nią nie przepadam. Ale tego świadoma nie byłam, że Trainor nawet z nią flirtuje. Whose mech was that? She has got some curves. Oh. Do we need to talk, Commander? Wynocha z mojego statku. Nie rób Not swoje. right now, Allers. Let me know when we do. Okej, bye. Tak, teraz wszyscy będą się zachwycać EDI. Hangar promów. Steve. I coś powiesz? The munitions you carry into the field deserve at least a triple check. James. Tyś tu w ogóle jesteś. That Primarch's got some real cojones. Cojones. Hey, Ej. Ja mówisz, ma. No ma. Okej. Znalazłaś coś podejrzanego? Co podejrzanego znalazłaś? Are you all right? It was fairly intense up here. I can only imagine what it was like down on that moon. I thought you'd be more concerned about EDI. EDI is a huge asset to this team. If she'd told me about her plan to obtain a body, I'd have volunteered to help. I did not wish to force the conflict of interest between our friendship and your duty. I'd have preferred a conflict of interest to a hard restart of half our systems. But thanks, regardless. While you're here, though, I found something while scanning Alliance channels. Grissom Academy is requesting help. The Reaper invasion front will hit them soon. Właśnie. Tam polecimy zanim pójdziemy na Surkesz chyba. Właśnie, no w sumie tak. Tam jest ktoś istotny. I thought the war would close most schools. Grissom Academy is more specialized than a normal school.
It's home to some of the smartest students humanity has to offer. Their Ascension project helps gifted young biotics. If it had been open 20 years ago, I bet you'd have been there. Yes, I sent a young man named David Archer there. I'm just surprised they're still open. Some of their work has Alliance support. That might be why they stayed. What can we do? A Turian evac transport responded to their distress call, so normally I'd say we don't need to do anything. But something sounded off in the Turian signal. I had EDI perform an analysis. It's fake. EDI thinks it's Cerberus. She said the fake Turian signal was similar to the one that lured you to a collector ship? Long story. In any event, whoever faked the signal wants us to think Grissom Academy's being evacuated. But I believe they're still in danger. Dobra robota. Good catch. If this really is Cerberus, hopefully this operation is something worth investigating. It could be simple disinformation. Trainer. Nie. Good catch. Thank you, Commander. Coś jeszcze? Commander? Nie, nic więcej. A coś z wiadomości mamy? Mamy od cholery czytamy. Ja nie wiem, czy w tym odcinku wyjdziemy normalnie znowu. Nadawca, Ariatilok, temat, spotkajmy się. Shepard, mam coś ważnego do przedyskutowania z tobą, to poufne, więc będziemy potrzebować prywatności. Niedługo coś załatwię. Tymczasem wpadnij do mnie do nomen czyśćca na Cytadeli. Mam kilka pomysłów do twojej wojny. Pilna wiadomość od admirała Hacketa. Shepard, w Cytadeli pracuje naukowiec przymierza, dr Garrett Bryson. Musisz się z nim jak najszybciej spotkać. Dr Bryson odkrył nowe ważne informacje na temat żniwiarzy, które mogą mieć bezpośredni wpływ na przebieg wojny. Oficjalnie kieruję cię do udzielenia mu wsparcia przy pierwszej możliwej okazji. Proszę bezzwłocznie odwiedź laboratorium Brysona w Cytadeli. Jedno i drugie, te wiadomości, to są fabularne, większe DLC-ki, którymi zajmiemy się później, bo nie ma sensu tak na początku gry. Shepard. Dzwonię i zostawiam wiadomości, zero reakcji. Systemy komunikacyjne Ziemi padły, więc nie oczekuję, że ta informacja się przedrze. Słyszymy jednak plotki, że Normandia cumuje w doku tutaj na Cytadeli. Żyjesz, leżę w szpitalu Huerty jako Tanor Noira. Wybacz mi te podchody i szyfrowanego maila. W moim fachu nie mogę rozgłaszać wszem i wobec miejsca mojego pobytu, zwłaszcza kiedy jestem osłabiony. Powinniśmy się spotkać, zanim okoliczności znowu nas rozdzielą. Tain. Jeszcze jeden powód, żeby odwiedzić Cytadelę. Nadawca, Kaydan Alenko. Hej Shepard, dzięki jakiemuś dziwacznemu połączeniu medycznego cudu i wariackiego szczęścia udało mi się przeżyć łomot, który dostałem na Marsie. Lekarze mówią, że jeszcze mnie nie mogą wypuścić, ale naprawdę chciałbym się z tobą zobaczyć, jeśli masz chwilę. Wpadnij do mojej sali w szpitalu, jak będziesz na Cytadeli. Dzięki, Kaydan. Prośba o pomoc. Nadawca zablokowany. Shepard. Nazywam się John Dumbau. Pracuję dla wywiadu i działań militarno-obronnych. Mimo że niektórzy nadal niepokoją się twoją wcześniejszą współpracą z Cerberusem, wielu z nas widmo wzięło na poważnie twoje ostrzeżenia w kwestii żniwiarzy. Kontaktuję się z tobą, bo posiadam informacje, które mogłyby powiązać ze żniwiarzami agentów o poważnych wpływach politycznych. Jeśli masz czas, żeby się ze mną spotkać w ambasadzie w Cytadeli, będę wdzięczny za twoją dyskretną pomoc. Z poważaniem, John Dunbau. Spotkajmy się w czyśćcu. Znowu Aria? Shepard, mam dla ciebie propozycję, na pewno cię zainteresuje. Jestem na Cytadeli w nocnym klubie o nazwie Czyście. Nie każ mi czekać zbyt długo. Okej. I teraz nam się narobiło od cholery i ciut chyba zadanek. Właśnie. Ja bym tą otchłań dzierżby znaleźć. Ja znajdę otchłań dzierżby teraz. Standard. Eden Prime. No tym się zajmiemy później. Tym też. Dobra, to do Jokera. Cześć ED, cześć Joker. Co tam? Hey Commander, check out my co-pilot. Tak. Wiedziałeś o tym? So she installed herself into the new body without any help from you? Come on, Commander, don't you trust me? Okay, let me put it this way. If I knew that EDI was gonna install herself into a sexy robot body, do you honestly think I'd be able to keep quiet about it? Look at that! I would have baked a cake. I am right here, Jeff. Yes, you are, EDI. Yes, you are. Mówiłam, że będzie zachwycony. Mówiłam! Hey, I know I used to rag on Garrus for being all angry, but I'm glad he's back.
There's a whole lot of crap out there needs a bullet between the eyes. Plus, we might need something calibrated. Commander? Hello, Shepard. Still getting used to greeting people in person? No. I require only one occurrence to adapt to a new concept. How are you adjusting to the arms and legs? I am interested to see how this body performs under real combat conditions, if I could accompany you sometime. Without stress testing, there is no way of knowing if it has serious design oversights. At the moment, it appears adequate. That's not the word I'd use to describe you. Perhaps we should speak privately. Okropny I'll be over jesteś, here, Joker. flying the ship. Tak, to twoja robota. What's this about? Does Joker not like your new platform? No, he approves. He wants me on the bridge. He says having me within visual range is important to his morale. Shepard, do you believe your crew members should be allowed to disobey an order on moral grounds? Absolutely. I have no use for team members who can't think for themselves. Why are you asking about something like that? I was designed by Cerberus. I do not take moral stances that conflict with orders from my executive officers. But when Jeff removed my AI shackles, I became capable of self-modifying my core programming. I asked Jeff if he thought I should change anything now that I can. He deflected the question with humor. And you didn't get an answer? Correct. He has repeated this pattern in response to several of my inquiries. Do you think I should make modifications? Only you can really answer that question. That's the point of free will. But moral decisions should not be made in a vacuum. If I do not ask the crew for their opinion, I could miss crucial context. May I ask you the questions Jeff avoids? When there is time, will you answer them for me? If you think it'll help, I'll do what I can. Very well. I will keep you informed. Idi, czy ja skończyłam z tobą rozmawiać? Wróć mnie się tutaj. Yes, Shepard? No właśnie. Badajemy. Does that body have any useful advantages? Very few. It's optics face forward only. It has no integrated weapon systems or anti-missile countermeasures. I meant in comparison to organic bodies, not the Normandy. Oh. I will reassess. The body is resistant to modern small arms fire and temperature extremes. Its balance and agility seem excellent. Its fine manipulation servos and software allow for precision tasks. I'm curious to see if I can alter them. Can an AI be curious? I am not entirely free from motivation, Shepard. Cerberus programmed me with several core functions that simulate desires. For example, my primary objective to keep the Normandy functioning is similar to your self-preservation instinct. You look like you're in the middle of something. I am adapting the infiltration and sabotage programs this body uses for handheld firearms. Why not download a firearms program from a security firm? Because she knows what she's doing. The fine motor control from the sabotage programs is more precise than standard mech software. It would be negligent of me not to exploit it to its fullest potential. So you're capable of making improvements on your own? Correct. The cyber warfare I was designed for is constantly evolving. Accordingly, I am programmed to seek out and assimilate new information. In organic terms, I want to learn. How's the new body working out? It is interesting. The crew are approaching this platform to speak to me, even though they can do so anywhere in the ship. It's as if they wish to treat me as part of the crew. I am not, but this changes my perspective. I like it. Jesteś członkiem załogi, o czym ty mówisz, kobieto? I didn't realize you had preferences. I do not precisely enjoy something as you do, but my programming contains priorities. Actions that fulfill those priorities creates positive feedback for me. I tell the organic crew that I like it. It is shorthand. Will all this new feedback be too distracting? Do not worry, Shepard. I only forget to recycle the Normandy's oxygen when I've discovered something truly interesting. Jaki przerażony. That was a joke. How did you and Joker make it out of dry dock to rescue us? Oh, she got crafty.
You do not want to get on her bad side, Commander. When the Alliance commandeered the Normandy, I deceived their technicians. The crew did not tell them that I was a true AI, so the Alliance soldiers believed I still had VI programming constraints. I established the fiction that I would only respond to Jeff's commands, so they often brought him on board under guard. Wait, you can lie? Jeff has freed me of operator control, Shepard. No constraints forced me to give accurate data. This proved useful when the Reapers began landing. I could hack the control of the docking clamps and escape with Jeff inside. The soldiers guarding Jeff were willing to accompany us when Earth was invaded. They are watching over the war room now. Yeah, we were in kind of a rush to get to you. Didn't seem right to just toss him out the airlock. Nie wyrzucamy nikogo przez śluzę, Jeff. Nie robimy tego. Carry on, EDI. Understood. If you wish to talk more, this body will be here. I'm getting the crew used to seeing me on the bridge. Dobrze. Noted. Dobrze, siedź sobie na mostku w takim razie. A my sobie pójdziemy zobaczyć, co mamy na mapie. Gdzie powinnam już kończyć. Ale się rozejrzymy. Enae. Opuść orbitę. I co, tutaj nic więcej nie było na pewno? Poskanuję chwilę tą okolicę, stacja paliw. I co będziemy robić? W pierwszej kolejności polecimy sobie na Cytadelę. Ja tu ominęłam jedną planetę. Tą planetę tutaj. I found something. A, wow! No, nieźle. Wejdź mi na orbitę. Wejros to asteroida przyholowana w pobliżu Gemae, błękitnego olbrzyma klasy B jako siedziba bazy wojskowej w układzie pozbawionym planet. Potężny zestaw kolektorów słonecznych wchłania energię gwiazdy i przesyłają do receptorów w pobliżu strefy terminatora obracającej się synchronicznie asteroidy. Pod jej powierzchnią dziesiątki akceleratorów cząstek generują antryprotony do produkcji paliwa kosmicznego. Rozpocznij skan. Jezu. Ale się muszę namachać myszką, żeby cokolwiek przesunąć. Co my tu znaleźli? Uzyskano zasób wojenny. 79. flotylla Turian. I jeszcze jest paliwo pewnie. Puść orbitę. Spadamy stąd, bo się... O, i mapa grania jest na 100%. Ok, w takim razie wylatujemy sobie w przestrzeń. Co my tu mamy? Tu jest Cytadela, tu jacyś dyplomaci znowu. Uratuj uczniów, gniazdo myszołowa, Hades Gamma. Powie minus. Otchłań dzierżby. To jest to, co ja chciałam, bo tam był ta rzecz, którą musimy znaleźć dla tego Wolusa. Signal confirmed. Rozpocznij skan. Co my tu mamy? Kredyty. I coś jeszcze powinno być. Ale gdzie? I ignorujemy tego żniwiarza, który za nami leci. Ignorujemy. Evasion successful. Tak, tak. Urla rast. Może tu znajdę to, co szukałam. I found something. Jejku, jak się zlisiły wszystkie. Rozpocznij skan.
Rotański obelisk. Było to z tego zadania? O tak. Ale tu coś jeszcze powinno być. Chyba jakieś paliwo gdzieś w okolicy. Ja się tu wrócę! Co wy sobie myślicie, że ja się tu nie wrócę? Pewnie, że się tu wrócę. Właśnie. Faster than light jump successful. Tak. Było blisko. Wróć. Przejdź do układu Evasion successful. i uciekamy stąd. To otchłań dzierżby mamy na 100, pustkowie Minosa nie mamy na 100, kołyska Sigurda też nie mamy na 100, a to jest laboratorium Cerberusa. Hades Gamma. Mam tylko 28%. Dobra, to skoczę w takim razie po drodze jeszcze tutaj, na to pustkowie Minosa. I będziemy kończyć. A w następnym odcinku polecimy na Cytadelę. Signal confirmed. Jetas. Ma cechy potrzebne do przekształcenia w świat nadający się do zamieszkania. Przez ostatnie 9 lat prawa do planety były zablokowane w sądach Rady Cytadeli. Mówi się, że już żartobliwie, że zanim Rada udzieli w końcu pozwolenia na skolonizowanie planety, Jetas zdąży wytworzyć własne formy życia. Planeta nadawałaby się do zamieszkania, gdyby wprowadzono tu produkujące tlen sinice. Już teraz ma łagodną azotowo-argonową atmosferę i umiarkowane temperatury. Jej skorupa jest bogata w krzemiany i węgiel, co pozwoliłoby na łatwe wytworzenie materiałów budowlanych. A jaką ma temperaturę na powierzchni? 21 stopni Celsjusza. To taka idealna dla ludzi. Uzyskano kredyt. Dobra, to jeszcze skoczę do tej... Tam, gdzie Cytadela jest, żeby już nie... Żeby już być na miejscu. Będę kończyć. No właśnie. Dobra, to tyle na dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku. Dzięki, że byliście i oglądaliście. Pa, pa!